средства, которые я всегда советую при нарушении паттерна проекта, то есть там какие-то задержки, непонятные проблемы, даже какая-то паранормальная активность, протеистского объекта, который, естественно, его затягивает строительство его. Для меня это тогда ввели медный лингам, который выполняется в стиле Чидвасту, Рудракши, семенами лотоса и так далее, там, корень куркумы и также еще закладывается и рядом мы в делении анила зом волшебную микстуру, то есть успеваем мантовый ринг, тогда это очень мощно гармонизирует пространство, и таким образом может убирать все препятствия в строительстве, поскольку идет Патханеш, это первый благоприятный акт, который дает начало, дает возможность действительно продолжить и убрать какие-то препятствия и затруднения. For the south zone, what is important is to strengthen the Vivasvana, that is Anga Devata. Once the Vivasvana is giving out positive vibrations, automatically all those death currents emanated by the Yama, which creates the poison arrows, which has intense streaming, start rotating in a mandalakar way. So Vivasvan is the division to be activated by using copper lingam and a square copper helix if available, or just put the Mandarbeach plate of copper, and on that you place the copper lingam and place all in hollow part, place all the chidvastus related to the south zone. Для юга очень важно оптимизировать правильное выделение варслава, потому что варслав помогает все отбивать стрелы ядовитые, которые могут выпускать ямы. И для этого мы используем металл, но уже его треугольный, а естественно квадратный СВМ, там всем соответствующим Ч2 югом мы дополняем этот с полой и адмирингом. И, соответственно, также пытаемся максимально оптимизировать деление варслава таким образом и также используем все те Ч2, относящиеся к югу и соответствующие коррекции. But in the outer zone where lies the Yama, Gandharva and Grohakshata, which is the boundary of the south zone, so to protect that particular boundary, we use the logic related to the planets, that Saturn is the own house for the south zone. So in these three places, if I have a fault, then in that particular division, say Yama or say Gandharva or say Grohakshata, I'll place iron lingam instead of use of copper. А с точки зрения внешней яма Санскара и Хакша, там мы использовали логику планет, то есть вместо того, чтобы использовать медный лингам, я буду закладывать вместо этого железный лингам, поскольку нужно учитывать влияние Сатурна на внешнюю сторону юга. So iron represents, Saturn represents contraction and shrinking. So shrinking of the death currents of Yama or from the erratic waves of the Gandharva, if you want to block, then you need to use the iron lingam. Железо означает сокращение, означает форму, означает уменьшение энергии, и, соответственно, железный лингам помогает противодействовать как раз потоком смерти со стороны ямы и потоком таким ошибочными, неправильно со стороны Гандхарва, да, для этого нужна энергия Сатурна. See, in the Puranas, Vivasvana is the son of the divine couple Kashyapa and Aditi. That's why though Vivasvana falls in south zone, we don't use iron, we use copper lingam. Поскольку Писатель говорит, что Вивасвана сам это божественный сын Капалабхати, Kashyapa and Aditi. Адитин Ху, Kashyapa. да, Кашьяпы, мудреца Кашьяпы и Адити. Соответственно, мы совершенно не используем именно Вивасваны метод, используем, естественно, там медь. As Vivasvana is the divine deity and sun
of divine couple Kashyapa and Aditi, one should not use iron metal for activation of the Vivasvana. Просто повторяю этот факт, что изучение властным, поскольку Вивасвана это божественное зло, божественного мудреца Кашьяпа и божественной матери Адити, соответственно, совершенно не стоит использовать ритуалы, связанные с солнцем, какие-то вещи, связанные с Сатурном, типа железными, поэтому используем медь. See, as the Vikship Devata of the south is related to darkness and death, this deity, Vikshepa Devata, which is Vikata, plays a negative role in act and acts like a voodoo practices. So all those houses which are having hyper excitation of the Yama or even Grihakshata or Gandharva divisions, those houses may get targeted for the voodoo practices. То есть такие дома, в которых есть репутация Дриньян или Хакшасы или Ян Ганхарова, нужно смотреть, что происходит Викшепа Деваты в направлении юга, синдикаты, которые приносят смерть и нарушения, всякие тьму, зверства. И чаще всего это обозначает темные вообще какие-то демонические практики, типа вуду и так далее. И надо особенно аккуратно подходить и смотреть, нет ли там влияния вуду в случае того, когда явно виден эффект веката, эффект интерпретации с точки зрения вот этих видений. So whenever there are severe faults to the south, like a Vitishula or three doors in one line, or there is a depression along with the big Prangana brick site margin to the south, means activation of the death currents is hyper excited in that zone. In such cases, that Vikshepa Devata or Vikata will forcefully even can enter up to the Brahmasthana by crossing the Vivasvana, and in such cases it is the most dangerous situation because then it acts like a reverse Shivalinga Akriti. И в случаях, когда у нас есть очень серьезный недостаток юга, то есть Витишула или три двери в ряд со стороны юга или снижение серьезной югу, тогда там может прорываться через Васвана Камба Мастхан. То есть это очень серьезная проблема с югой, которая считается Махадошей. Естественно, мы должны очень аккуратно подойти, даже не дать векать, чтобы поддерживать югу, пройти через зону Васвана. So in such particular cases, placement of the iron lingams in the wall along with 7 kilakas besides it is the complete assembly related to deactivate those death forces, intense death forces of South. И поскольку он говорит, что веката таким образом очень серьезный достаток действий, как обратный линия, так вот, негативный, чтобы прорываться, то мы используем именно во внешнем расслании, во внешнем, там, где вот Яман Ганхарова и так далее, железный лингом для того, чтобы рассеивать стрелы векат, чтобы активизировать поток со стороны веката и не давать божеству смерти и тьмы пройти из-за этих недостатков. So one should use Nanda Tithi or Bhadra Tithi for this particular ritual, and particularly while performance of that ritual, you should chant the Mahamrityunjay mantra. Along with the mantra, you should burn the full dry coconut immersed in the ghee. So during the whole ritual, that particular coconut with ghee plays very important in burning all the negativity, past sanskaras, and activation of the vikata and entry of all types of yonis and spirits along the force of the south. И так это происходит ритуал, обычно Нанда или Бадра, соответственно, первые и вторые, ну, в смысле, вот, которые остаток 1 и остаток 2, Нанда или Бадра. И также очень благоприятно в это время зажигать целый как там
particularly in all such situations where intense streaming of the south happens, I advise to burn full coconut immersed in ghee on Ashtami, no moon night, and full moon night, along with chants of the Mahamrityunjay mantra. Even after the correction done of the iron lingam in the zone, you should continue to do this at least for 11 months. Then total deactivation of the death currents and voodoo possibilities, it gets wiped out. И да, я не сказал, что выдержама должно было сливаться его то, что какой был нам прикладывали сейчас. Также при случае серьезных недостатков, даже помимо, когда вы уже сделали даже вот эту активацию потока с помощью лига, он все равно продолжает это в аштами, в full moon and no moon. Да, и в новолуние использовать вместе с открыванием Махамриtyunjaya мантры сжигание цельного спелого кокоса, целикового фактора и коровье масло, и таким образом вы это продолжаете минимум 11 месяцев, тогда вы можете говорить уже достаточно о сильной деактивации вот этой махадоши стороны юга. Point number 18. Southwest is the most important zone as it contains the Jiva, as already discussed yesterday and day before also, that Southwest contains Jiva and Northeast contains Shiva. So whenever Shiva doesn't look to the Jiva, then Jiva suffers all types of pain, sorrow, torture, everything happens, which happens when the yoni points towards the southwest, means lingam stands heavy, earth element stands to the northeast zone. 18-й пункт, соответственно, мы подходим к самому главному моменту, да, то есть юго-запад, это там место, где расположены Шива, и если туда указывать Йони, соответственно, Шива не смотрит на Дживу, то есть Шива смотрит вовне от Дживы, и, соответственно, у нас загрузка получается на северо-востоке, да, поскольку это лингом, как бы вот этот вот он направлен с юго-востока, как бы Йони указывает на So Jiva means it, у нас получается все неправильные вещи, потому что люди получают благословение Шивы и пускается решение приятно. so Jiva means it is the complex net of different desires clubbed together. So this particular zone of southwest is important when Jiva is living there, even after when the person dies, then also it's this intense desires, shadows remain in that house. So all the houses where paranormal activities happen, their activation of the southwest zone is always observed, and particularly in such cases, mainly focus of that jiva is to do the suicides. Many places where there lies huge wells or big water underground water tanks to the southwest zone, and northeast contains toilets. Over there the entire sushubna is disturbed and people tend to do the suicides. Соответственно, взрывы это